సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో కొన్ని మోడిఫై కమాండ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేశాం కదా. నౌ విల్ డిస్కస్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గో విత్ ది బ్రేక్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ షేప్ ఉంది, రైట్? వితౌట్ ఎనీ క్రాస్ లైన్స్ ఆర్ ఎనీ రిఫరెన్స్ లైన్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని బ్రేక్ అనేది చేసుకోవాలి. ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ ది వన్ rectangle also, as well as I have one line object. సో ఇవన్నీ కూడా వితౌట్ ఎనీ రిఫరెన్స్ లైన్స్ నాకు సమ్ పార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ గో ఫర్ ది BR బ్రేక్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో లేదు ఐ వాంట్ షో ది సమ్ డిఫరెంట్ బ్రేక్ పాయింట్స్ అనుకున్నప్పుడు దెన్ గో ఫర్ ది ఫస్ట్ బ్రేక్ పాయింట్. సో మీకు ఎక్కడైతే కావాలనుకుంటారో అక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో లైక్ దిస్, సేమ్ లైక్ హియర్. సి మనకు ఒక సర్క్యులర్కి మాత్రం ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, నేను ఏవైతే పాయింట్స్ అనేవి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానో ఆ పాయింట్స్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ద రిమైనింగ్ స్పేస్ అంతా కూడా నాకు డిలీట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బ్రేక్. BR ఎంటర్, సెలెక్ట్ అండ్ అప్ టు లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ని మనము బ్రేక్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద అలైన్మెంట్. లైక్ ఫర్ సపోజ్ అలైన్మెంట్లో మనకు జనరల్గా 3 యాక్షన్స్ అప్లై అవుతాయి. సో ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మనం అలైన్ చేస్తున్నామో, లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్క్ షేప్ అనేది ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అలైన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ గ్యాప్. ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ గ్యాప్లో నేను అలైన్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్, సో ఇక్కడ నాకు డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కేల్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ 3 యాక్షన్స్లో వీ కెన్ మేనేజ్ ద స్కేల్ ఓన్లీ. సో డిఫాల్ట్గా స్కేల్ అనేది మనం మాత్రం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ డైరెక్షన్ అండ్ యాంగిల్ ఇవి రెండు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతాయి. నౌ విల్ సీ హౌ. AL ఎంటర్, సెలెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, ఎంటర్. ఫస్ట్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ డెస్టినేషన్, సెకండ్ సోర్స్, సెకండ్ డెస్టినేషన్. సో ఇక్కడ మీకు ఏవైతే లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయో దీస్ ఆర్ జస్ట్ షాడోస్. ఎంటర్. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ అలైన్డ్ పాయింట్స్ అంటుంది. అలైన్ పాయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ డెస్టినేషన్ పాయింట్స్. ఎస్ అని తీసుకుంటున్నాను. సి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకు ఫిల్అప్ అయిపోతుంది. సి వన్స్ అగైన్, AL ఎంటర్, select the object, enter. First source, first destination, second source, second destination, enter. Scale the object అన్నప్పుడు ఎస్ అంటే ఏవైతే ఇక్కడ మనకు డెస్టినేషన్ పాయింట్స్ అనేవి యూజ్ చేసామో ఆ డెస్టినేషన్ పాయింట్స్లో ఆర్క్ అనేది ఫిట్ అవుతుంది. సి ఫిట్ అయిందా? Yes, sir. This is called as a alignment. Like in case you can set this line also. See, AL enter, select the line, first source, first destination, second source, second destination, enter. Yes, if in case మనకు నో అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా, AL ఎంటర్, ఫస్ట్ సోర్స్, ఫస్ట్ డెస్టినేషన్, సెకండ్ సోర్స్, సెకండ్ డెస్టినేషన్, ఎంటర్. ఇప్పుడు నేను నో అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. వాట్ హ్యాపెన్ విల్ సీ. సో ఇక్కడ చూడండి, నో అని తీసుకున్నామంటే ఏవైతే మనం అలైన్మెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చామో దాన్ని ఇది యాక్సెస్ చేయదు. ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ లెంత్ స్కేల్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఓన్లీ డైరెక్షన్ అండ్ యాంగిల్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది వెన్ యూ చూస్ ది నో ఆప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అలైన్మెంట్. నో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్. సో ఇప్పుడు rectangle is a different object and arc is a different object. I want to make it as a single object. So దాని కోసం already we have discussed that is join, right? Join యూజ్ చేసి మన ఆబ్జెక్ట్ని సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్గా మార్చుకున్నాం.
బట్ ఇన్ కేస్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మధ్యలో మనకు ఒక అలైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్ ఏ టూ సపరేట్ Yes, ఆబ్జెక్ట్స్ yes. హియర్. సో బాటమ్ సైడ్ ఇస్ ద సపరేట్ అండ్ టాప్ సైడ్ ఇస్ ద సపరేట్ అనేది చేసుకోవాలి. దానికంటే ముందు హియర్ వి యూజ్ ది రీజియన్. రీజియన్ అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. వాట్ ఇట్ ఈస్ రీజియన్? సి, ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా. వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్, హియర్ వి హ్యావింగ్ ద కంటిన్యూస్ గ్రిప్ పాయింట్స్, రైట్? 4 ఎండ్ గ్రిప్స్, 4 మిడిల్ గ్రిప్స్ అనేవి ఉన్నాయి, Yes. right? And when you take the offset, we can do it also here. Why? Because this is the halo. There is no face for this object, right? Mm. కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఈ విజువల్ స్టైల్స్ని కూడా చేంజెస్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద షేడెడ్. Okay, so there is no face for this object. Okay, now I'm going to region, reg, enter, select this object, enter. So ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది. When you make it as a region, Good. it's create its own face. ఇక్కడ ఒక ఫేస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంది మనకు. ఓకే, సో ఇది ఎక్కువగా మనకు 3Dలో యూజ్ అవుతుంది. లైక్ వై? బికాస్ 3Dలో ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అదేంటంటే టోటల్గా Yes. సర్ఫేస్ మోడల్ మాత్రమే. ఓకే, సో వీ హ్యావింగ్ ద హాలోస్ ఆల్సో. దాన్ని సాలిడ్ కన్వర్షన్లో కావాలనుకున్నప్పుడు విల్ యూజ్ ది రీజియన్. అండ్ వెన్ వి మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రీజియన్, సి వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఓన్లీ ఎండ్ గ్రిప్స్. మిడిల్ గ్రిప్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపించవు మనకు, ఓన్లీ ఎండ్ గ్రిప్స్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతుంటాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రీజియన్. ఓకే, నౌ వెన్ కమింగ్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్, Okay. సో మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ టూ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ దట్ Separate. ఏంటంటే, యా, రెండు సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. బాటమ్ ఇస్ ద సపరేట్ అండ్ టాప్ సైడ్ ఆల్సో వి నీడ్ ద సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రిమ్ హియర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాపీ దిస్ వన్. ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇందులోనే డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావింగ్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బౌండరీ. సి, BO, enter. First you have to choose the object type. I am making as a region. పిక్ పాయింట్ దగ్గర క్లిక్ చేసి జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సి, ఎప్పుడైతే నేను ఏరియాని క్లిక్ చేస్తున్నానో ఓన్లీ ఈ ట్రయాంగులర్ షేప్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతుంది, రైట్? వెన్ ఐ క్లిక్ బాటమ్, అది మాత్రమే హైలైట్ అయింది. సో హియర్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ ద టూ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. We need to change that. So for that we having the one more option that is called as a selection cycle. అది ఎలా తెలుస్తుంది? సెలెక్షన్ సైకిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓవర్లాపింగ్. వెన్ ఐ ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్, సో కర్సర్ దగ్గర మనకు రెండు రెక్టాంగులర్ బాక్సెస్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి, లైక్ మినిమైజ్ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ లాగా. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది ఓవర్లాపింగ్. అది మీకు లైన్ కావచ్చు, రెక్టాంగులర్ కావచ్చు, ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు. When I select this one, see, you can observe here we having the one polyline and one region. I am selecting this region, I am changing the position. Again I am placing here region. Create in the, see, సో ఇది ఇక్కడ మనము, డూప్లికేట్ వస్తుంది కదా సార్? అవును, డూప్లికేట్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఉండే సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎటువంటి ఎడిట్స్ అనేవి చేయకుండా వీఆర్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు ది సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే దీన్ని ట్రిమ్ చేయకుండా, అంటే దీన్ని మళ్ళీ కాపీ చేసి దాన్ని ట్రిమ్ చేసి చేయట్లేదు మనం. సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అనేది చేయకుండా ఇందులో నుంచి మనం డూప్లికేట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం, అది కూడా రిక్వైర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బౌండరీ అంటాం మనం. లైక్ హియర్ వి హ్యావ్. సెలక్షన్ సైట్. ఓకే, సో సెలెక్షన్ సైకిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ఓవర్లాపింగ్. ఎప్పుడైతే మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ అవుతుంటాయో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్షన్ సైకిల్. Okay, and here boundary, break and join, these three are the different things, right? Clear? Yes, sir.
Yes, sir. And now I'm going to the trim option. Like the continuous object kada, I want to make it as a trim. So T or double enter. Mm. You have to press the double enter now. Okay. So ఒకవేళ సింగిల్ ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? When I select the object, see, this is the single object enter చేసాం. ఆ తర్వాత like this. అంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ డబల్ ఎంటర్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ అని మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే, లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ సర్క్యులర్ షేప్, ఐఎమ్ మేకింగ్ ద ఆఫ్సెట్స్ సమ్ 10 డిస్టెన్స్. ఓకే, 10 డిస్టెన్స్ కాదు 5 డిస్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. అండ్ నాకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ కావాలి. నేను ఎవ్రీ టైమ్ సెలెక్ట్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ లైక్ దట్. సో దానికోసం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే యూ విల్ గెట్ ద ఆప్షన్ కాల్ ఎస్ ఏ మల్టిపుల్. Like this you can make. Now I am going to the object. సో జనరల్గా ఇప్పుడు మనం దీన్ని 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద 4 పార్ట్స్, 4 ఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ ఏవైతే టాప్ సైడ్ ఈ హారిజంటల్ లైన్కి టాప్ సైడ్ ఏవైతే సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దానికోసం ఇఫ్ ఐ టేక్ యాజ్ ఎ టీఆర్ డబల్ ఎంటర్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ఒక సెగ్మెంట్ మాత్రమే రిమూవ్ అవుతుంది, అవునా? సో ఒక సెగ్మెంట్ మాత్రమే రిమూవ్ అయిపోయింది. బట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వీ వాంట్ టు రిమూవ్ ది సెమీ సర్కిల్. దానికోసం ఏంటంటే టీఆర్ ఎంటర్, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ది బౌండరీ లైన్. సో దిస్ ఈస్ ద మై బౌండరీ లైన్, ఎంటర్. దెన్ select the which part you want to remove. Got it? Yes, sir. సో సింగిల్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ట్రిమ్లో ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇండికేషన్ ఫర్ ది బౌండరీ. ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద డబల్ ఎంటర్, unwanted part, that means unused part of that object, you can remove like this. So this is the way. For suppose in case, so within the trim లో నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ జస్ట్ హోల్డ్ ద షిఫ్ట్ కీ. వీఆర్ ఇన్ ట్రిమ్, అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనం ట్రిమ్ ఆప్షన్లో ఉన్నాం. బట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద Okay. షిఫ్ట్ కీ. Now see, Single double enter, sir. సింగిల్ ఎంటర్ చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బౌండరీ. Boundary. బౌండరీ Double చేసి plus డబల్ shift డబల్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ unused part. అన్యూజ్డ్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay. See, this is the extension. ఇది షిఫ్ట్ ఆప్షన్ రెండిట్లో కూడా వస్తుంది కదా రెండిట్లోనే సార్? యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Double ట్రిమ్లోనే enter, యూజ్ single చేసుకోవచ్చు Okay. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎక్స్టెండ్ లో కూడా యూజ్ Okay. చేసుకోవచ్చు. సో నేను Okay. ట్రిమ్ ఆప్షన్ లో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ వన్. సి, లైక్ దిస్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్. అదే నేను ట్రిమ్ ఆప్షన్ షిఫ్ట్ కిని హోల్డ్ చేయడం మానేశానంటే లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఎరేస్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. So like this I have the line TR double enter. When I am trying to selecting this object, when I am trying to remove this object, నాకు ఇక్కడ చూడండి రెక్టాంగిల్ నుంచి సర్క్యులర్ ఎండ్ వరకు టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఇన్ సమ్ కేసెస్ End you to will get end. like this. I am using the extend. Now see what happening here. ఇప్పుడు టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిమూవ్ అవ్వట్లేదు నాకు. It's showing as a segments. See here, it's showing as a segments. బికాస్ ఇక్కడ మనకు ఎడ్జ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, ఈ ఎంటర్. సో ఇందులో వీ హ్యావింగ్ ద టూ ఆప్షన్స్, ఎక్స్టెండ్ అండ్ నో ఎక్స్టెండ్.
నో ఎక్స్టెండ్ అని యూజ్ చేసామంటే ద ఎంటైర్ పార్ట్ ఇట్ అవాయిడ్స్ ద ఆపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏవైతే మనకు ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయో ఆపోజిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అది స్కిప్ చేసేస్తుంది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రిమూవ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్టెండ్ మోడ్, సో మనకు ఆపోజిట్లో ఏవైతే వర్టికల్ లైన్స్, దీస్ వర్టికల్ లైన్స్, సో ఇవి మనకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ దట్ పార్ట్ మాత్రం ఇక్కడ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ బౌండరీ ద సెలెక్ట్ చేసి వస్తుంది. బౌండరీ కాదమ్మా, ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ ఎడ్జ్ అంటున్నాం. అలా సి ఎక్స్టెండ్ ఇన్ కమాండ్ లైన్ వి ఎక్స్టెండ్ హావింగ్ ద ఎడ్జ్ ఓకే. ఆప్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్టెండ్ మోడ్, ఎక్స్టెండ్ ఆపోజిట్ లో ఉండే ఈ లైన్స్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఎక్స్టెండ్ అవుతాయో ఆ పార్ట్ మాత్రమే ఎరేజ్ అవుతుంది అక్కడ లైక్ దిస్. ఓకే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ దిస్ ఈస్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్, దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, సో దీన్ని రిమూవ్ చేయలేము. బట్ విత్ ఇన్ ద ట్రిమ్ ఆప్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్, ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ది ఎరేజ్. ఇక్కడ మనకు ఎరేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆర్ ఎంటర్, సెలెక్ట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, ఎంటర్. దట్ మీన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇలా ఇండిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని విత్ ఇన్ ద కమాండ్లో మీరు ట్రిమ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూటిలైజ్ లైక్ దిస్. Okay, so this is the way we can work out. And again we have the extend command, ex double enter. See, like this we can extend, automatically extend అవుతూ ఉంటుంది లైక్ ఈ విధంగా. ఒకవేళ మీరు ట్రిమ్ చేయాలనుకుంటే హోల్డ్ ద షిఫ్ట్ కి అండ్ యూ కెన్ యూస్ లైక్ దిస్. Like this you can trim over here. Okay, so trim lo aina sare you can utilize the extend. In extend also you can utilize the trim command. So that is the difference between the trim and extend. Okay, is it clear?